ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನೀಗ KSEAB ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು 2023 SSLC ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು. ನಂತರ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. So directly 4 alternatives are given. Choose the appropriate question tag for the statement. Children love to play cricket. So love is the base verb. It also means that do. So the auxiliary verb that I will write here is do. Since this is positive sentence, our answer will be negative. ಹಾಗಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಹುವಚನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಪ್ರೊನೌನ್ ದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಡೋಂಟ್ ದೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2. ರೀಡ್ ದ ಗಿವನ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಚೂಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ವಿಜಯ, hey Deepak, how are you? Deepak, hi Vijaya, I am doing good. What are all these cards? Vijaya, I am inviting to my house warming ceremony on Tuesday. You must come. Deepak, congratulations. I'm sorry, I'll not be able to come. I'm traveling to my native tomorrow. Accepting invitation, apologizing, polite refusal, disagreeing. So he is not accepting because he is not going. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ. We'll go to the third question. Read the given conversation and fill in the blank choosing the most appropriate words. Hey Usha, why didn't you attend the class yesterday? Usha, yes, I was not well. Dhanush, if you had come yesterday, you would have met my friend. So answer option C is the right answer because this is in past perfect tense, third conditional if clause. ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4. ರೀಡ್ ದ ಗಿವನ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಗೌರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಮ ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ಗೌರಿ, ಅಮ್ಮ ಹೂ ವಾಟರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಹೂ ವಾಟರ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆಗಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ಯು ವಾಟರ್ ದೆನ್. ಗೌರಿ, ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಟು ಮೈಸೂರು. ಅಮ್ಮ, ಎಸ್, Harish waters the plant. So passive voice is Harish waters the plant. Plants, objects, Harish subject. You just shift them. So the plants are watered by Harish. Plants are watered by Harish is the right answer. That is option C. Next question. Question number 5. Which one of the following words has 2 syllables? Chair ಒಂದಿದೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಒಂದಿದೆ, ಅಗೈನ್ ಎರಡಿದೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿಲಬಲ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಅಗೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೋಣ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 6. ಕಂಬೈನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೊಲೋಕೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಟೇಬಲ್, ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 7. Fill in the blank with appropriate preposition. Raghava leaves dash Anepalya in Bangalore. So Bangalore is the larger area, therefore preposition in ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆನೆಪಾಳ್ಯ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ at. Raghava leaves at Anepalya in Bangalore. Next, fill in the blank using correct article. Seema has dash house in the city. Seema has a house in the city. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾವು ಎ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ಬರೋಣ. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೂಟಬಲ್ ಲಿಂಕರ್. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ವಿನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದೇ ಪ್ಲೇ ಆಸ್ ಎ ಟೀಮ್. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ವಿನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ though they play as a team. They cannot win the match in spite even though they play as a team. They cannot win the match even if they play as a team. They cannot win the match even if they play as a team. Even though
ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ದೋ ಮ್ಯಾಚಸ್ ವಿತ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ they could not win the match even though they played as a team. ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ವಿನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ದೇ ಪ್ಲೇ ಆಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. Next, question number 10. Fill in the blank with the appropriate tense form of the verb given in brackets. Sunita dash in a private school. So this is present, simple present tense, and therefore Sunita is, B form is teaching, continuous tense. Sunita teaches in a private school. So since there is, it will be ing form. If there is no ing form, if there is no B form, then it would have been Sunita teaches in a private school. ಸರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ing ಫಾರ್ಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸಿಟಿ ವಿತ್ ಹೈ ಹೋಪ್ಸ್. ಸೊ ಹೋಪ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೌನ್. This is qualifying the noun and therefore this is adjective. So this is adjective. Write the correct form of the word given in brackets. The girl was happy with the appreciate ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು appreciation ಆಗಬೇಕು, noun ಆಗಬೇಕು. appreciation she got. So that is the right answer. Use the word pray as noun in a sentence. Pray. The prayer helps man in struggle. ಸೊ ಪ್ರೇ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೇರಿಸೋ ಮೂಲಕ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಾಮಪದವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋ ಅದರ್ ಗರ್ಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ಸೊ ರಜನಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ರಜನಿ is braver than any other girl in the class. So this is the right answer. Next, question number 15. Identify the infinitive in the given sentence. The right answer is ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಟು ಬೈ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಬೈ. 16. Read the following conversation and change the underlined sentence into reported speech. Are you all right, Suma? No, mom. I am feeling tired now. So the right answer is Suma told her mother that she was feeling tired then. So this is the right answer. Next, question number 17 ಬರೋಣ. ನರೇಂದ್ರ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಇಸ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಬಲ್ ಎಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವರ್ಬಿಯಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದ ಕ್ವಿಕ್ ಇದೆ, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 27 ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಹುಶಃ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಕಮೆಂಟ್ ಮೀ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ post them in the PDF format. Question number 27. We have all learned to love these Americans. Who is the speaker here? The speaker is the Don Anselmo. Whom did he say these words to? He said these words to Juan A. Cedillo. That is the writer of the lesson. He is the registrar, the officer. Why did the speaker say so? You see, he is trying to convince
Juan A. Cedillo is trying to convince Don Anselmo to request the children of the village to stay away from the orchard or the land. Now the children are playing in the orchard under the trees, which is disturbing the Americans, and therefore they have come back to the office to request Juan A. Cedillo to convince Don Anselmo, and therefore is trying to convince Cedillo. But Don Anselmo ಹೇಳ್ತಾನೆ, we have all learned to love these Americans, they are very good people, and therefore ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ the trees in the land, they don't belong to me, they rather belong to the children of the village. ಹಾಗಾಗಿ the writer was asking Anselmo to convince the children of the village to stay away from the orchard or the land. But he says, no, I will not convince, because the trees belong to the children of the village. So this is the answer. Question number 28. He will come tomorrow morning with the tabla ustad and they will play for you. Who does he refer to? He will come tomorrow. He refers to Pandit Ji. Pandit Ravi Shankar. Who is the speaker here? He will come. Smita is the speaker. Smita. Why did she say so? Because Anant asks her if she had enjoyed the concert. When she returns home. When she returns home after the concert, Anant asks her if she had enjoyed the concert, and in reply she says that he would come the next day with the tabla ustad and play for Anant. So that is the answer. Then 29th, a light finally flickering, rising up and down. Look, who is the speaker? Columbus is the speaker. Who did he want to look at? He wanted Don Pedro to look at the light and the land. What does a light refer to? Here, light refers to the land. So, a light finally flickering. So, who is the speaker? Columbus. Who did he want to look at? He wanted Pedro at the light, at the land. What does a light refer to? It refers to the land. Yeah, they have seen a new land, and therefore it refers to a light refers to the new land that they have seen. 30ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. I will be writing no letters, I will be posting no mail, for with nobody to visit me and not a friend in hail. Who feels like this? The writer, the poet. Norman Nicholson. So this is the answer. Who does nobody refer to? Nobody is no friend, no neighbor, no neighbors, nobody too. So nobody refers to friends, no neighbors. It refers to friends, neighbors. Why did the speaker feel like this? He felt that he will be writing no letters, he will be posting no mail, because he was confined. Into the capsule. And he was also going off to outer space the next day. So why did the speaker feel like this? Because he was confined into a capsule. He was also going off to the outer space. He was alone, and therefore he felt that he did not require anybody to write letter or
anything to him. So that is the answer. Next we'll come down to question number 31. It's a profile writing. So how do we start our profile? We will always start our profile the given profile is of Dr. Pawan RS, or this is the profile of Dr. Pawan RS. So Pawan RS. He is a resident of Valagere. He is a resident of Valagere. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ವೆದರ್ he was born in the place called Valagere, but he is residing at Valagere, and therefore he is a resident of Valagere. His date of birth is 10th August 1994, ಅಥವಾ he was born on 10th August 1994, ಆ ಥರನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ his qualification is MBBS MS, ಅಥವಾ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ MBBS ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ MS, ಆ ಥರನೂ ಬರಿಬೋದು. ಈಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಈ ಈಸ್ ಎ ಸೀನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸೀನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಹಿಸ್ ಹಾಬಿ ಈಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್. ಹಿಸ್ ಹಾಬೀಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಬಿ ಮಾಡೋಣ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಒನ್ ನೌನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಸ್ ಹಾಬಿ ಈಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್. ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ, the reasons for popularity are that he is simple, honest, and he helps poor and the needy. So ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಆಗ ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 32. ಡೆವಲಪ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೂಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. A fine day summer, school closed, some boys go out for outing to a canal, begin to play. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ on a fine day in summer, while ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಇಡೀ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ವೈಲ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಇಡೀ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಡೀ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ಎ ಫೈನ್ ಡೇ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ವೈಲ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಸಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಔಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎ canal. They begin to play. One slips and falls into the water. The boys feel helpless. None among the boys
knows how to swim. Just then, a villager passes by. The boys request him for help. The villager brings the boy out. The villager brings the boy out. The parents of the boy, parents ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು the ಸೇರಿಸೋಣ. The parents of the boy are glad and grateful for his help. Tell their son to learn how to swim. The parents tell their son to learn how to swim. ನಾನಿಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾರಲನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಂಬ ಪಾಲಿಶ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 20-30 ವಾಕ್ಯಗಳಷ್ಟು ನೀವು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಆ್ಯಡೇಜ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಭರಿತ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಯಾವ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಥೆಯನ್ನು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಈ ಥರ ನೀವು ಒಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ತದನಂತರ on a fine day in summer while the school was closed, some boys go for outing to a canal. They begin to play. One slips and falls into the water. The boys feel helpless. None among the boys knows how to swim. Just then a villager passes by. The boys request him for help. The villager brings the boy out. The parents of the boy are glad and grateful for his help. The parents tell their son to learn how to swim. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆ್ಯಡೇಜ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸ್ಟಡಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ 1000 words, speaks 1000 words. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಕಮ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು ನಂಬರನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ. not a present day train. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದ ಟ್ರೈನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ footbridge. There are buildings at the backdrop. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಎ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ 1000 words. In this picture, there are commuters here going to board the train. The train doesn't seem to be the train of present day because the way it is built, it resembles a train which was used in the past. And we can see multiple tracks here, track number 1, track number 2, and here there is track number 3. So there are multiple tracks,
and at the backdrop we have so many buildings, and therefore it is a city, and there is a footbridge. There is a footbridge which is used for commuters to just cross the railway tracks. So these type of sentences can be made for picture analysis. Then we will go for the next question. Question number 34. Quote from memory. I hope this is not necessary for you to be explained. Read the following passage and answer the questions that follow. Desire, anger, miserliness, lust, pride and jealousy are the 6 enemies of man. They come in the way of growth. Great men live always advised us to conquer them. For the purpose, we have to keep our eyes, ears and tongue under control. It is difficult to control them. Great men like says Vashishta, Sri Rama, the Buddha, Lord Jesus, Prophet Muhammad and Gandhi had succeeded in keeping them under control. How can one conquer the 6 enemies of man? One can conquer the 6 enemies of a man by keeping his eyes, ears and tongue under control. So that is the first answer. Next, why should we conquer these enemies? We should conquer these enemies because they come in the way of growth, and therefore we have to. And then great men like sage Vashishta, Sri Rama, the Buddha, Lord Jesus, Prophet Muhammad and Gandhi had succeeded in keeping them under control, and therefore we need to conquer these enemies. We should conquer. Why should we? We should conquer these enemies because they come in the way of growth. This is the actual answer. If you want, you can add these things also. These people also conquered, and therefore we need to also conquer. So that is the paragraph comprehension. Answer the following questions in about 8 or 10 sentences. So as expected, there is Ruskin Bond's Grandma claims a tree. I hope you can answer that. Imagine you are Raju Rashmi studying in 10th standard in Government High School, Attibele. Write a letter to your Panchayat chairman to set right a road and drainage problem in your area. So we will select letter to Panchayat chairman. So this is the question. I'll just minimize it so that I can use this space for writing a letter. So you can start like this: official letter. I am not choosing the personal letter because ನನಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಫೆಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಹೆಡ್ಡಿಂಗನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ರಾಜು, 10th standard, then first one ಇದು, ಎರಡನೇದು 10th standard, ಮೂರನೇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ GHS. ನೀವು ಫುಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಡೇಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. DATE: 6th April 2024. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕೋಣ. 6th April 2024. ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಟು ಲೆಟರನ್ನು ನಾವು ಬರೀತಾ ಇರೋದರಿಗೆ ಟು ಪಂಚಾಯತ್ ಚೇರ್ಮನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಚೇರ್ಮನ್. ಇದು ಕೂಡ ಅತ್ತಿಬೇಳೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಚೇರ್ಮನ್, ದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚೇರ್ಮನ್, ದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್. ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪಂಚಾಯತ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು, ಅತ್ತಿಬೇಳೆ.
ಇದಾದಮೇಲೆ ಸಲ್ಯೂಟೇಷನ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರಿತೀರಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಟು ಸೆಟ್ ರೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವರ್ ಅಂತೇಳಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟು ಸೆಟ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯುವರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಅವರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಫ್ರಮ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಸಲ್ಯೂಟೇಷನ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಬವ್, ಈ ಥರ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾದರೂ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಅಬವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಅಬವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅಥವಾ ಆ್ಯಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಬವ್. ಈ ರೀತಿಯ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ to your kind attention, ಅಥವಾ just you can simply write your attention. I would like to bring to your attention what the bad condition, the bad condition of the road and the drainage. In our area. Please look into the matter, look into the issue and resolve it, or solve it maybe. Issue and do the needful. This is more appropriate, I think. Do the needful. Thank you. Yours sincerely, or yours faithfully. Sorry. Yours faithfully. What is that? Raju. So this can be the basic body of a letter. You can go on and on. If your language is little more higher the quality, ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು 2 ಅಂಕವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. It is just an encouragement for me so that I can also go on with some more videos. Thank you.